So nhasi sekutaura zvaitwa izuva reSOP, izuva reSpirit of Prophecy. Saka zvimwe zviri theoretical, I think zvambokavwa pataita Sabbath school. But inini ndiri munhu waanofarira zvinhu zviri a little bit of theoretical. Ndina ndiri student yekuti tainzi tikadzidziswa Pythagoras, ndaida kuziva kuti why Pythagoras. Zvakambobva nekupi kuti vazove that formula yePythagoras handiye kuti hypotenuse of squared is equal to obtuse squared plus acute squared zvavaiita zvese. Ndaida kungova an understanding, because if you understand the root, then you can be able to understand the entire cause yechinhu. And saka tambobvunzwa mubvunzo wekuti chii chinombonzi SOP. What is SOP? Tikaverengerwa verse kuna Revelations chapter 19 verse 10 yanga iri kuexplaina kuti SOP chacho chimbori chi spirit of prophecy. Was but Elder Mbavha makusena watotaura akati vanhu kazhinji kacho vanomhanya kufunga kuti Ellen White kana vanomhanya kungofunga kuti prophecy, and vanomhanya kufunga zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. But tikaenda muBhayibheri panonzi Revelation 19 verse 10, and I fell at his feet to worship him. But he said to me, see that you do not do that. I am your fellow servant and of your brethren whom have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. And that last part is very important. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So we should not attribute, yes, spirit of prophecy, but you cannot attribute spirit of prophecy to anyone besides Jesus Christ. Meaning anyone ano proclaim the spirit of prophecy anofana achita bear the testimony ya Jesu Christ. Nekuti akaita bear the testimony ya Jesu Christ, anenge ashow kuti truly the spirit of prophecy is in him. And then we know kuti the spirit, when we refer to the spirit, tichitaura kuna Mwari, mweya mutsvene. And saka mweya mutsvene iwo ndo unenge uchita bear testament of Jesus Christ mukati memunhu anenge achizviti muprofita. Kana isu we all know kuti in here we are all prophets because we bear the testimony ya Jesu. Saka kana akazvita muprofita, kana angazvita elder, kana angazvita mudikoni, kana angazvita church member, kana angazvita church clerk, or any position yaunayo muchurch, that bearing of that testimony of Jesus Christ inobvaatiratidza kuti iwewe as an individual une the spirit of prophecy. Now indava nera mumwe mubvunzo ngati alright, ndanzwisisa hangu kuti what is spirit of prophecy, but why spirit of prophecy? Why do we have zuva spirit of prophecy? Because kazhinji kana muchechi medu kazhinji kana tinongeta madays ekuti nhasi zuva rehealth every year, pamwe chete tine 2 mazuva ehealth every year, pamwe chete tine 2 mazuva emayouth every year, tichingone mazuva akasiyana. Last week yanga iri publishing week. Mumwe mubvunzo munhu anogona kubvunza ndokuti why? Because we do this every year, and meaning kana tichizvita every year zvikureva kuti pamwe zvanditaura panapa makatombozvinzwa. The likelihood yekuti makatombozvinzwa inenge iri very high. And so the question would be why. The first answer ingatouye mupfungwa dzemunhu ndeyekuti we should always remind each other of our Christian values. And tema values atinawo sema Kristu, if we continually remind each other of my values iwayo Kristu, atibvi panzvimbo. Patachitodzidza kuSabbath school, I think Wednesday yange yakanzi remember, vamamchitotaura nyaya iyoyo, theme iyoyo yekuti zvoni tinokanganwa tikasaita chinhu chinoti reminder kana chinotidzosa pa the core principle yedu sema Kristu. Saka it's important kuti tinzwisise why tine mazuva ese atinodzidza zvinhu zvakasiyana siyana izvi. Panapa paringonzi it's a crucial means through which God communicates with humanity, providing guidance, instructions, encouragement and correction for his people. Saka spirit of prophecy, the testimony of Jesus, kind of the testament ya Jesu, ingoripo kuti itibatsire mukudzoreredzwa, itibatsire mukugaidwa, itibatsire the fulfillment of our Christian beliefs. Nekuti tikatora example yemwana ari kudzidza kuchikoro, akadzidza tomboti matransformation ekumetse form 4 aya,
amadzidza nhasi. Next week obva wanzwa kuita Pythagoras. Zvetransformation zvaakadzidza zviya zvinotombobuda mupfungwa handi. Zvinozodzoka mupfungwa paanenge akurevhaizira chii? Examination. Saka kurevhaizira examination kuya kwekuchiverenga matopics ese ndo zvatinenge tichiita manje. Ndo the answer to the why question. It's the revision. Because isusu sesu maKristu takapiwa examination rakapusa. Imagine tomboti 7 tomboti tese tadzokera ku high school. And tese tadzokera ku high school pamwe tikuita form 4. Teacher wedu obva wauyawo titi kumets examination redu regore rinoyi ndicharitora mubepa rakanyorwa November 2014, November 2015, November 2016 neNovember 2017. Ndoma ndichatora ma-questions iwayo. Saka kana uchida kupasa enda unoverenga mapepa aya ese and ukafoira imhosva yandi. Imhosva yako handi. It's the same nesu. Jesu akauya akabva ataura akati kune denga indiri kunogadzira ichi nzvimbo yokugara. Asi kuti muende kudenga munofanira kuita ABCD. Ndo zvangofanira nezvakaitwa teacher. Kuti upase examination unofanira kuita ABCD. Unofanira kungonoverenga izvi. It's the same nesu. So takatopiwa ma-answers e-examination. Chatinongofanira kuita kunoverenga chi for that examination. Kana kuti kungonorarama as a Christian, kungorarama semuKristu, Mwari obva auya obva atutitora otiona tiri fit kuti tiende kudenga. Alright, topic yedu yanhasi iri kuti preparation for heaven via the spirit of prophecy. Kana preparation for heaven through the spirit of prophecy. Saka tichangodzidza zvishoma pamusoro pe how we can prepare semakristu kuti tizoende kudenga through the spirit of prophecy, because this testimony yaJesu ndo ichatibatsira isusu kuti tigowanikana tichiponeswa. Tokumbira muverenge ativhurire Hosea chapter 12 verse 13. Jehovha wakabudisa Israeri Ijipita nomuprofita, akazochengetwa nomuprofita. Hanzi Jehovha akabudisa Israeri muEgypt nomuprofita, vakazochengetwa nomuprofita. So my lessons ema prophets my false prophets and so forth, I think we have learned a lot about that. But from our understanding as a church, ndeyekuti Mwari anomutsa a prophet when it is necessary, and when there is a need or a necessity yoti panga pane munhu anomutswa kuti agoguide vanhu back to God. So God awakens a prophet when there is a need yekudzosa vanhu vaMwari kubva mukurasika kuvadzosa in the right path. Tikaenda kubhuku raJudges kunoramba kuchingotaurwa that overall theme. Vakazotadzira Mwari kukauya Gideon vakadzorwa kuna Mwari. Vakazotadzira Mwari kukauya Samson akadzorera kuna Mwari. Vakazotadzira Mwari kukauya ma different characters. These were people vaimutswa naMwari kuti vadzosere church kana kuti vanhu vaMwari back kuna Mwari. Same as isusu. Tanambotaura zviya kuti isusu we are also some types of prophets, and I will get in depth into that, but we are some kind of prophet because takamutswa for the last call, the last closing ages enyika inoi. Zvakafanana ne-example inopiwa naJesu. Mukanyatsoitarisa in depth, unoona Jesu zvaitaura zvazviri very layered, but isusu hatinongonyatsozifunga. Vaitaura achiti sezvazvazviri mazuva aNoa ndozvazvichava mazuva okupedzisira, kuti vanhu vachamwa, vachadya, vachadididi. Mukazvitarisa even in the sense yekuti there shall be a group of people who will call vanhu vaMwari back kuna Mwari, but vanhu vaMwari vachadi, vacharamba Mwari. Ando zvakangoitika futi munguva yaNoa. Noah preached for 120 years. Isusu maybe we might not live that long, but Noah preached for 120 years. Mhuri yake yega ndo yakangosevwa. Vamwe vese they took it as a joke. Saka it's the same even now. Zvinotokuratidza kuti when the last days tinotoparidzirana tisatotomboenda kunze, tinotoparidzirana muno, but somehow we are still ignorant pashoko ratinenge tichidzidza naro week in week out, zvichiratidza kuti we are somewhat fulfilling prophecy yakataurwa naJesu, whether tikuifulfilla in the right sense kana tikuifulfilla in the wrong sense. Tichataura pamusoro pe a prophet like Moses yakataura. Tikaenda kuna Deuteronomy chapter 18 verse 16.
Deuteronomy chapter 18 verse 16. Sezvawakakumbira kuna Jehovha Mwari wako paHorebhi nomusi weungano, uchiti ndirege hangu kuzonzwazve inzwi raJehovha Mwari wangu, uye ndirege hangu kuzoonazve moto uyo mukuru, ndirege kufa. Verse 17. Jehovha akati kwandiri, verse 18a. ndichavamutsira muprofita unobva pakati pehama dzavo wakafanana newe, ndichaisa mashoko angu mumuromo make, iye uchavaudza zvose zvandinomurayira. Verse 19. Zvino munhu upi naupi usingateereri mashoko angu achataura muzita rangu, ndichamubvunza pamusoro paizvozvo. Verse 20. Asi muprofita unotaura shoko muzita rangu achizvikudza, riri shoko randisina kumurayira kuti aritaure kana zvimwe ravamwe vaMwari, muprofita uyu unofanira kufa. Alright. Maita basa. Saka panapo pataurwa nyaya yekunzi ndichamutsa muprofita akafanana nani newe, ndichaisa mashoko angu mumuromo make, ndaisa mashoko angu mumuromo make, zvichava kuti achataura mashoko aya ari sort of macommands kune vanhu vakasiyana siyana. Ataura mashoko aya hanzi, it shall be that whoever will not hear my words which he speaks in my name, I will require it of him. Meaning you will be tested pamusoro pemashoko anotaura neprofeti iyi. Ndizvo kwakazotaura kuti asi akunzi asi kuchauyawo vamwewo vachaita kunge maprofita vanoti ngowa anotaura nezita rangu, vanenge vachingobhaizira bhaiziro nekudii, ava hanzi vachafa. At the end of it all vachafa. Saka apa paitaurwa a prophet like Moses airifewa to aitaura kunzi achaita zvakanda kuita sekunge zvaitwa naMoses. Tikazotarisa in depth tikaenda kuna Acts chapter 7 verse 37, Stephen paanenge akuurayiwa attribute back to this verse kuna Deuteronomy chapter 18 achikotaura kuti zvoni prophet uyo aitaurwa ndiJesu Kristu akauya pano pasi akaparidzira vanhu hande panguva iyoyo vanhu vanga varasika, vakunyanya kubatirira pane mutemo, pane nyaya seyatadzidza paSabbath school the rich young ruler, kuti aichengeta mitemo yese but uKristu chaiwo wanga usiri maari, nokuti uKristu chaiwo hakuzi kungochengeta mitemo yese, ivo vaibva vanyanya kubatirira sekunge vanoponeswa nemutemo, asi mutemo usiririwo unoita kuti vanhu vaponeswe. Saka iye akauya achiedza kuda kudzoreredza vanhu, ivo vakamuramba. Saka tikazoenda kuna Deuteronomy chapter 31, ndikumbira kuti iverenge kuna Deuteronomy chapter 31 verse 29. Apa tinongoona ndiMozisi anenge achitaura nevana veIsraeri, tomoona kuvaudza zvinhu zvazviri prophetic and zviri very funny. Inini dzimwe nguva ndombotora nguva yekungogara ndichifunga ndichireflect. Zviri very funny kuti semaKristu tinotoziva shoko ende totoziva maprophecies akataurwa, but tinomafufila tisingazvifungi in the back of our minds kuti tiri kutofufila prophecy. Zvafana nezvekudya nokunwa, totoenda kuma-KFC nekuna nanandozi nanachii tichitodya tichitofufila prophecy kapai kuti vanhu vachadya vachinwa vachiita sei. Zvimwe zvaingoedza kutaurwa was people last days vanenge vakunyanya kukoshesa ma-selfish desires, because chatinoendera kubasa chii? Kudya nokunwa. Handiwo primary goal yedu yekuenda kubasa yekuti uwane kudya, but unogona kungobuda basi usina salary asi ukaramba uchidya Mwari achingokuprovida nezvekudya. But isusu mentality yedu inenge iri yekuti ndikasanda ndo ndawana mari, ndobva ndawana chikafu, ndobva ndatenga kafoni kandinoda nemota nestand nezvimwe zvinhu zvakawanda. Saka zvaingoedza kutaura futi pazvainzi vanhu vachanga vachidya nokunwa, yanga ingori nyaya yema-selfish desires edu isusu sevanhu, kuti tetakunyanya kuuplifta ma-selfish desires as more tichitsikirira ma-Christian desires. This is why the rich young ruler paakazonzi naJesu ena unotengesa zvese zvaunazvo uzvipe kuvarombo, zvakamubata because ndochi ma-selfish desires ake, kuratidza kuti uKristu chaiwo is letting go of zvinhu zvatinonyanya kubatisisa zvinova ma-selfish desires edu. We let go of that, then we have fulfilled all Christianity. Tiverengera ivhesi Deuteronomy 31 verse 29. Nokuti ndinoziva kuti
kana ndafa muchazvishasa kwazvo ndokutsauka panzira yandakakurayirai. Zvakaipa zvichakuwirai pamazuva ekupedzisira, nokuti makaita zvakaipa pamberi paJehovha, muchimutsamwisa namabasa amaoko enyu. Hanzi naMozisi, ndiri kuzviziva kuti pandichafa muchazvishatsa kwazvo, and kana kuti you will be utterly corrupt. Angwedza kutaura kuti ini pandichafa vana veIsraeri muchasara muchibva pamberi paMwari, nokuti pana ndiri mupenyu, ndiri pakati penyu, pandakakwira gomo for 40 days mama tobva pamberi paMwari. And saka apa aiva paoni yekuti ndiri kuzviziva zvambotaura zviya kunzi mashoko aya achange ari testament kwamuri imimi sevanhu. Akatogara ataura kuti ndiri kuzviziva kuti ini pandichafa muchasara muchita zvakashata. Ene mashoko aya akatopaswa down sevanhu ava vaikoshesa kupasa down zvinhu mugenealogy yavo more than zvatinoita isusu. Akatopaswa down kuti Mozisi akataura kuti tichashata, ngativei vanhu vakanaka pamberi paMwari. Zvikatoramba zvichapass down, but vakazotoshata vayatoti zvakatombotaura naMozisi kuti will be vanhu vakashata. Saka tiri kutofufila kaprofesi yekuti yakataura naMozisi yekuti you shall be utterly corrupt, muchazvishatsa. Hazvina kunzi muchashatiswa nomunhu semaybe zvawakaitwa nana Balaam zvekuzotsvagirwa vakadzi vakauya vakavapisa pamberi paMwari. Hanzi muchazvishatsa kuratidza kuti zvaitobva inward, chero paya zvaitobva inward, because kune vamwe vakangoramba vakamira pamberi paMwari vakasatadzira Mwari. Tichadzika manje tochiona kuti alright, saka this prophetic sense, kind of this theme of the spirit of prophecy, it portrayed throughout the entire Old Testament, and then inozonopinda mu New Testament. But isusu hatizi vanhu vemu Old Testament, hatizi vanhu vemu New Testament, tiri vanhu the closing stages of the earth. And saka Mwari anoti kudii nesu isusu savanhu, anoti kudii nesu because hatina kurarama munguva dzeOld Testament, hatina kurarama munguva dzeNew Testament, but ane maprophecies aakataura pamusoro pedu. Tichavhura kuna 2 Corinthians chapter 5 verse 20. And now then, we are ambassadors for Christ, as through God we're pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. And now then, we are ambassadors of Christ. Tiri ambassador. Ambassador handi ndo ini ndikabuda muno muZimbabwe pamwe ndichisponswa negovernment. Ndonosiwa ku South Africa. Ndosiwa ku embassy. Nenchinzi ndiri ambassador weZimbabwe, but ndichigara ku South Africa. Saka kana tiri kunzi, I think zvinozvitaura zvega. Tiri ambassadors aKristu. Hatizi vepano pasi and tiri vekudenga, asi takatorwa totaiswa pasi so that tigorepresenta denga pano pasi, asi tiri vanhu vekuchi kudenga. Zvakangofanana naambassador wemuZimbabwe anonosiwa kuSouth Africa. Ari kugara kuSouth Africa, but South Africa iziyo nyika yake, and akanzokera kunyika kwako anozokera kuZimbabwe. Ndo sesu isusu. Saka as ambassadors of Christ, we need to bear the testimony ya Jesu, which is the spirit of prophecy. And when we bear the testimony, tinenge tafulfila uambassador wedu. Saka Moses wanhasi, kana the prophet wanhasi, haazi munhu achazomutswa achinzi muprofita Brandon ane chechi inonzi Brandon Ministries. No, tini newe maambassadors aKristu, because tikangoita bear the testimony yaMwari tinenge tatofulfila the spirit of prophecy. Tikadzika tichinoverenga kuna 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to 8, toona pakutaurwa theme yepreparation. Saka izvezvi zvatikurarama mumalast days tiri paborder, and paborder rekupinda mudenga. Tiri paborder rekupinda mudenga. Tine zvatinofanira kuita kuti tiprepare kuti tizopinda mudenga. Zvakafanana nemunhu kana ari kunopinda mumwe nyika. Kana ari kunopinda mumwe nyika, munhu yaanofamba ane madocuments ake, kana zvinhu zvese zvinorequire. Tomboti pamwe ndawana basa kuUK, ndikasvika paborder ndofanira ndiri prepared, ndine passport yangu, ndine visa yangu nemamwe madocuments ese anodiwa kuti ndipfuure paborder. So isusu sevanhu vakurarama in the last day and age,
tiri paborder rokupinda mudenga, asi just like any other border riripo pasi pano, border rokupinda mudenga rine ma-requirements ari nawo kana rine zviri required of isusu kuti tigozokwanisa kupinda mudenga. Saka tinoverenga kuna 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to 8. Ndinogara ndivonga Mwari nguva dzose nokuda kwenyu pamusoro penyasha dzaMwari dzamakapiwa muna Kristu Jesu, kuti mukafundiswa pazvose maari pakutaura kwose nepakuziva kwose. Nokudaro muchakukurwa Kristu vakasimbiswa mamuri, kuti hamushayiwi chipo chimwe, muchimirira kuratidzwa kwake wenyu Jesu Kristu. Muchakusimbisai kusvikira pakuguma muve vasingapomwe gifts yaitaura to the church of Corinth naPaul. Saka apa paitaura nawo muchirungu paverse 5 zvinzi that you were enriched in everything by him, in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Jesus was confirmed in you. Remember Revelation 19 verse 10 30, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. The spirit of prophecy was confirmed in you, so that you come short in no gift. Saka patinechita witnessing via church, hapana anofanira kungoti handina ability yekutaura kana handina ability yekudzidzisa, because zviri kunzi since the spirit of prophecy is confirmed in you, you will lack in no spiritual gift, and kana kuti you will lack in nothing. Saka kana spirit of prophecy tina izvi zvinobva zvachitotiratidza manje kuti zvaitaurwa zvazvichimbotaurwa naelder Mbavha Makuseni maletters ekumachechi aya kuti tikanyatsoverenga to the last church Laodicea and to the last church panotaurwa theme yekuti you're neither hot nor cold and muri lukewarm, meaning you can fit to the hot side. Kana tikumbotora symbolism yekuti hot side ndo yaMwari, cold side ndo yaSatan. Munofita kwa Mwari, munofita kwa Satan. You're lukewarm, very lukewarm. Yeah, best example yangape very lukewarm, very munogeza mumuviri ye mukaisa mukapu mukaimwa inenge iri lukewarm, and inenge ine kakunzwika kakupisa kana kuti ukatora mvura inopisa wodira neimwe inotonhora woregera kusanganisa, ukanzwa mamwe mapatsi unonzwa kunge ari kupisa mamwe ari kutonhora, meaning it fits both sides. Haungati mvura iyi iri kupisa kana kuti mvura iyi iri kutonhora. Saka it's the same manje pana kana tichinzi we are neither hot nor cold, zvikureva kuti the testimony of Jesus we don't bear it, because we can only bear the testimony of Jesus kana tiri on one specific side. 1 2, we can only bear the testimony of Jesus kana kuti we can fulfill the spirit of prophecy kana tichifufila zvese zvinoshowa kuti munhu ane the spirit of prophecy, zvakafanana nekusaleka in any spiritual gift. Saka this moment chingotora just 2 seconds to think of what you lack as a Christian, and then see where you need to fix yourself so that uzvione kuti hauna mweya waMwari, because the spirit of prophecy is the spirit of God. Saka kana takuzoenda kumazunde, kana takuzoenda kunoparidzira vanhu vari kunze, kana kuti pakurikwayiwa a spiritual gift, ukangoshowa kuti unoleka, they come in their diverse forms, but ukangoshowa kuti unoleka, it means kuti you have not fulfilled the full spirit of prophecy. And because if you would have fulfilled it, waisaleka on any spiritual gift. Ndosaka kuzunde vachingoti munhu wese anoimbisa, hazvina basa kuti unoimba mugroup kana kuchii, because munhu wese ability yekuimba anayo, munhu wese anongoimbisa, munhu wese anongoparidza, munhu wese anoita witnessing, because they believe that the spirit of prophecy enables you kuti ukwanise kushanda mubasa raMwari in any form and way. And then tikaenda kuna Deuteronomy chapter 31 verse 19 to 21. Deuteronomy 31 verse 19 to 21. Naizvozvo zvino munofanira kuzvinyorera rwiyo urwu ugorudzisa vana vaIsraeri, uise mumuromo yavo, kuti rwiyo urwu rundipupurire kuvana vaIsraeri. Verse 20.
nokuti kana ndavapinza panyika yandakapikira madzibaba avo, iyo inoerera mukaka nouchi, ivo vakadya, vakaguta, vakakora. Ipapo vachatsaukira kuna vamwe vamwari nokuvashumira, vakandizvidza ini nokupusa sungano yangu. Zvino kana zvakaipa zvizhinji nenhamo zhinji zvikavawira, zvino urwu huchava chapupura pamberi pavo, nokuti harungakanganwiki pamuromo yavana vavo, nokuti ndinoziva ndangariro dzavanoruka nhasi, ndichigere kuvapinza panyika yandavakapikira. Alright, saka apa Moses aingoudzwa kunzi gadzira song, and song iyi ichange ichitaura pamusoro pezvichaitwa neIsrael. It's a prophetic song and it's a prophecy. Yaingonzi zvoni ndichakupinzai mu the land of Canaan, this second generation yeIsrael. Mapinda umu ndichakupai zvose zvamungashuwire, meaning kana uri mukore unoyu kuvaka mazimba the world is evolving netechnology, anenge ane smart home systems ekuti malights unomabatidza pafoni, kana kuti unongotaura nezvema-smart home system kuti turn on the lights, zvongobatidza malights, matv munenge mune ma-cinematic tvs ekuti unoona munhu semunhu, and zvima-3d what zvese munenge munazvo. Ndakupai zvese izvi, Mwari akabva achitaura achiti makora masimba ndakupai zvese, muchatsauka panzira yangu. And saka apa it was a prophecy they fulfilled, but not kuti they did not know. Zvanambotaura that running theme yeChristianity yekuti tinotoudzwa zvinhu kunzi denga unoripinda so, but hatiiti zvacho zvinoda kuitwa kunzi tipinde denga. Kana kuti mazuva kupedzisira kuchange kune ABCD, ndo zvatinotoita kunzi kuchamuka maprofita enhema. Dai maprofita enhema akamuka kusina akaenda kwavari, dai wasiko, but nenyaya yekuti tinoenda kwavari tiri kutofufila prophecy rekuti maprofita enhema achamuka, achange ariko, achaita masigns and wonders, achanyebera vanhu. A story is told a dead Frenchman ainzi Nostradamus. Nostradamus was a seer, kana kuti tingati anga ari n'anga, kana kuti muprofita wenhema wenguva iyi. Nostradamus akataura akati, inini pandichafa pane chiplaque chaakanyora changa chine date. Anyora chiplaque ichi akati pandichafa muchandiviga ndakabata chiplaque chine date iyi. Date iri is the exact same date repachaitika French Revolution neFrench War. Masoja achachera achigadzira matunnels awo, achaona coffin rangu ovhura zvichaitika on this date. Afa Nostradamus vanomuviga ane chiplaque chiyechi. Years down the line later, Nostradamus, soldiers during the French Revolution vanochera matunnels awo, vachera matunnels awo vanobata gwara Nostradamus. Masoja paanorivhura anobva aona date ranga rakanyorwa. Date ranga rakanyorwa rari date that same date pakanyorwa kunzi the day the French soldiers will open my grave. Munhu uyu kana tichimbomutora as an example of a prophet, zvaataura ndezvekunyeba, hazvisi zvekunyeba handi, but zvabva kunani zvaataura Nostradamus, zvaakataura zvakabva kuna Mwari. Does it better the testament of Jesus, the story of Nostradamus? And it's a silly story, and chinhu chiri silly. Sezvambotaura makuseni kunzi tomboti if I was a prophet never nangoti mbuya wangu mbuya chawangu ID number yenyu 12345 so zviri silly, and because ID number yenyu ndimunoiziva pamwe elder watoziva ID number yenyu ndimega munoiziva, zvingori silly, and zviri silly and funny kuti someone can know that. But if you test them against the testimony of Jesus or the spirit of prophecy, hazvifiti. Following the same theme yakataura naJesu, yakataura naMwari through Moses, zvichinzi ikataura futi kuna Isaiah, ikataura futi kuna Ezekiel kuti munoenderei muchibvunza n'anga nemaprofita nezviyi, munodii kubvunza inini ani Mwari wenyu, nekuti mukandibvunza ini Mwari wenyu ndinokuudzai zvamunoda. Chakatotadza the children of Israel, first generation, kupinda muCanaan was because they complained. They did not ask from Mwari, but they complained. Same nesu, if we fall in different situations, we don't ask,
to complain Mwari wacho ndomunamata every Sabbath, ndonamata every day, asi handitiri zvandinomukumbira. Instead of praying, in return Mwari anogona kutikesa sezvaakazoudza avo akati hamuchapindi into the land of Canaan. Alright, saka in closing tichaverenga a quotation iri kubhuku rinonzi Select Messages book 1 pa page 32 paragraph 2. Saka apa Ellen White aitaura about a personal experience naMwari, kana kuti experience yakazoita kuti anyore these different books and these different prophetic messages akanyora mumabooks aya anotibatsira even up to today. Hanzi my Savior declared to me, his messenger, your work, he instructed me, is to bear my word. Strange things will arise, and in your youth I will set you apart to bear the message to the erring ones, to carry the word before unbelievers, and with pen and voice to reprove from the word of actions that are not right. Exhort from the word. I will make my word open to you. It shall not be a strange language. In the true eloquence of simplicity with voice and pen, the messages that I give you shall be heard from one who has never learned in the schools. My spirit and my power shall be with you. Zvatinongodzidza hanomboenda kuchikoro akanodzidza, but mukaverenga mabhuku ake chirungu chiri mumabhuku aEllen White ndechemunhu akadzidza advanced English. Bosi mamwe maEnglish terms acho chero munhu akaenda kuuniversity anogona kutombovhura dictionary kuti amaverenge. Just bearing the testimony yekuti God can enable you as an individual kuti uite zvinhu zvinoshamisa despite of whom you are or what you have. Meaning unogona kutaura kuti handigoni kuita ABCD, but God does not care about that, because remember even Moses akataura kuti handigoni kutaura, asi he was one of the greatest ever prophets and one of the greatest ever speakers in Israeli history, because God enabled him through his power and through the spirit of prophecy. Saka zvatiri kungodzidza muzuva ranhasi kana kuti chinhu chakakosha muzuva ranhasi ndechekuti isusu semaKristu we should have a full understanding of what the spirit of prophecy is, and kana tava ne full understanding tofulfilla the spirit of prophecy, meaning bearing the testament yaJesu in the world we live in. For surely vachatadza kuita go ye therefore, denga vanogona kutadza kuripinda, because chimbofunga iwewe uchienda kudenga usina star pacrown yako, asi wakaita kana 20 years uri maAdventist usina munhu wano wawakaparidzira, you might feel jealous, and jealousy has no place in heaven. Therefore iwewe you have no place in heaven. And ndikungoedza kungopaka simple conclusion kekungoti tinganzwisise tese. Saka bearing the testimony of Jesus is what will enable us preparation for the tiripa border. It's what will help us to cross a border. Kana taita bear the testimony of Jesus Christ, ta spread the word of the spirit of prophecy. Was munhu wese anofana kuriziya shoko iri. Kana munhu wese ariziya shoko iri rinofana kumubatsira kuti tigoita bear the testimony of Jesus. Tofana kunge tiri maKristu anoverenga. How do we read? And do we read the spirit of prophecy? Because my books are Ellen White. They are not the Bible. They are not the greater light. They are the lesser light pointing to the greater light. So that they help us understand greater things. They are lesser things that help us with things we see greater things. So maskati anaya toda ungoti tigona matira kuti Mwari atibatsire so that tigoita bear this spirit of prophecy, tigoita bear testimony yaJesu Kristu munyika yatiri kurarama izvezvi, so that vanhu vazhinji pavanotiona vagoona the true fulfillment of the spirit of prophecy, vagoona the true fulfillment of the testimony yaJesu Kristu, so that pavanozotaura nyaya pamusoro pemasabata havataura vachiti vanhu vanorarama life double standard, but they say those are they who bear the testimony of Jesus. So kana pakati pedu pane vanoshuira kuti Mwari avabatsire nesimba remweya mutsvene kuti tigoita bear the spirit of prophecy, tigoita bear the testimony yaJesu, so that kana takuzocrossa border tichibuda munyika inoyi tichienda kunyika yedu inova kudenga tigokwanisa kunge tiri vanhu vanocrossa
the border, tigova vanhu vakaita bear the testimony yajesu up to the end of the age. Tokwanisa kusimuka netsoka dzedu tigonamatirwa naelder Bayani.